హలో ఎవ్రీవాన్, గుడ్ మార్నింగ్. ఇవాళ మన టాపిక్ వచ్చేసరికి యూజీసీ నెట్ ఆర్ సెట్ టీఎస్ సెట్ గురించి కూడా ఉంది. ఇంకా ఏంటంటే ఇది యూజీసీ నెట్కి జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. యూనిట్స్ ఉన్నాయి, ఇంపార్టెంట్ యూనిట్స్. అందుకోసం యూనిట్ వైజ్గా ఎంసీక్యూస్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, టైం వేస్ట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేద్దాం. అన్నెసెసరీగా ఏం మాట్లాడను. ఇంకా ఏంటంటే, ఒకవేళ ఇప్పటి వరకు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు నా ఛానల్కి అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పెట్టుకోండి. ఓకే, చలో స్టార్ట్ చేద్దాం. యూనిట్ 4 నుంచి 7 వరకు ఉంది. ఇంకొక వీడియో ఉంది, అది కూడా ఇవాళనే అప్లోడ్ చేసేస్తా. ఎందుకంటే మనకు జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ ఇవాళ ఫినిష్ అయిపోవాలి. రేపటి నుంచి మేము కాన్స్టిట్యూషన్స్ది ఒక 500 ఎంసీక్యూస్ అలా చేసుకుందాం. అది టాపిక్ వైజ్గా చేస్తే అది కూడా క్లియర్ సెట్ అయిపోతుంది. ఇంకా ఏంటంటే దాంట్లో కేస్ లాస్ ఉంటాయి కాన్స్టిట్యూషన్ది. అయితే కేస్ లాస్ది కూడా ఒక వీడియో వస్తుంది, అందులో ఒకసారి చూసుకోండి. ఎగ్జామ్ వెళ్ళాక ముందు ఇవి చూసుకుంటే మీకు బెనిఫిషియల్ అవుతుంది. ఓకేనా, స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఫస్ట్ 3 యూనిట్స్ మేము ఆల్రెడీ చేసేసాం. ఇప్పుడు యూనిట్ 4 నుంచి 7 జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ సబ్జెక్ట్. జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ ఎందులో ఏ ఎగ్జామ్లో వస్తుంది సబ్జెక్ట్ అంటే ఆ సబ్జెక్ట్కి ఈ ఎంసీక్యూస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇవి ఎంసీక్యూస్ పర్టికులర్గా మీకు ఏ బుక్లో దొరికాయి. జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ది బేర్ యాక్ట్ అలా ఏమీ ఉండయి. కాబట్టి ఇది థియరిటికల్ సబ్జెక్ట్, థియరీస్ ఉంటాయి. జ్యూరిస్ట్ వాళ్ళు ఏమేమి రాశారు అవి ఉంటాయి. సబ్జెక్టు ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి తీసినాం. ఓకే, స్టార్ట్ చేద్దాం. లీగల్ పర్సనాలిటీ నుంచి క్వశ్చన్స్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఎ లీగల్ పర్సన్? ఓకే, ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఏబి చూసుకోండి. అయితే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ప్లస్ ఆన్సర్ అవే చేద్దాం. బికాజ్ ఇంత లెందీగా చదువుకొని పోతే టైం కూడా ఉండదు, మనకు సరిపోదు. ఓకేనా, ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చేసేది. కాబట్టి ఎగ్జామ్ కూడా తొందరనే ఉంది, కొన్ని రోజులే ఉంది ఎగ్జామ్స్ కూడా. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టార్ట్. ఓకే, ఎబిలిటీ టు ఓన్ ప్రాపర్టీ, కెపాసిటీ టు సూ అండ్ బీ సూడ్. ఫస్ట్ ఆన్సర్. ఇందులో క్వశ్చన్ ప్లస్ ఆన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఒకవేళ మీకు క్వశ్చన్ టైం ఉంటే రాసుకోండి, లేకపోతే డైరెక్ట్ వీడియో చూడండి, క్వశ్చన్ చదవండి, దాని ఆన్సర్ ఏంటి అది గుర్తుకు పెట్టుకుంటే చాలు. ఓకేనా, ప్రతి వీడియోలో అలానే చెప్తున్నా. క్వశ్చన్ చదవండి, ఆన్సర్ చదవండి, దట్స్ ఇట్. ఏ కార్పొరేషన్ ఈజ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ లీగల్ పర్సన్. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఏ ప్రాపర్టీ ఓనర్షిప్ అండ్ పొజిషన్ కూడా ఉంది. కాబట్టి అందులోకి వెళ్ళి ఎంసీక్యూస్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ బెస్ట్ డిస్క్రైబ్స్ ఓనర్షిప్? Legal right to be a possessor and use an object. Possession always implies ownership is false. Which element is not traditionally required for a possession? Legal title. The concept of liability nunchi, liability refers to a legal obligation or responsibility which is not a bias for imposing liability, strict adherence to all laws. Vicarious liability means liability for the actions of the another person. The legal term for wrongful possession of goods is conversion. A cattle refers to personal property, movable goods. Finder of a lost object has a right to possess it against the everyone except the true owner. The concept of liability nunchi, strict liability means liability regardless of the fault or intent. Which one of the following is an example of an area where the strict liability often applied? Product liability. Okay, contributory negligence refers to the plaintiffs own the negligence that contribute to their harm. Ability and possession nunchi,
A bailee is a one of someone. A bailee is a someone who has temporary possessor of a goods belongs to other. A bailee has a right. Bailee has a duty to take reasonable care of the goods, return the goods to the bailer. If a person is fined an abundance bicycle on their property, they may become liable for it if they take it into their possessions and attempt to repair it. If a person borrows lost worms for a neighbors and it is stolen from their garage, are they liable to be neighbor? It depends on whether they took reasonable care to secure their lawnmowers. A bailee అంటే a bailee has a duty of a reasonable care. An involuntary bailee is someone who unintentionally finds themselves in possession of goods. What is the standard of care accepted on a involuntary bailee? A minimal standard of care. What is the difference between a civil and a criminal liability? Civil liability involves the dispute between the individuals. Criminal liability involves offences against the state. Res ipsa loquitur is a legal doctrine that means the thing speaks for itself. What is the purpose? What is the purpose of avoiding the damages in civil cases? To compensate the plaintiff for their losses. Connecting concepts దానికి connected concepts ఉన్నాయి. A person who trespasses on another's property and causes the damages may be is liable for both the trespass and the negligence. If a shop owner failed to clean up a spoil on the floor and a customer sleeps and fall, the shop owner may be liable for negligence. The concept of a duty of care is most closely associated with negligence. A hotel guest leaves their luggage in the hotel lobby after the checking out. The hotel has a continuing duty of care as a bailee. Okay, if a mechanic keeps a car after a repair are completed because the owner hasn't paid the bill, this is an the example of a lien. A person who finds a wallet on the street and makes the reasonable effort to be a find the owner, but it is unsuccessful, maybe consider a bailee with a duty of care to the true owner. Liability in a different contents. Professional liability. Professional liability for a doctor or a lawyer is often based on negligence, breach of professional duty of care. What is the standard of a proof in a civil case? Okay, preponderance of the evidence. Preponderance of the evidence. More likely than not. What is the standard of proof in a criminal cases? Beyond a reasonable doubt. Beyond a reasonable doubt. The concept of privity of contract related to contractual liability. What is the difference between a direct and the indirect liability? Direct liability is for one's own
One's own direct liability is for the actions of the another. Vicarious liability. Remedies in law refers to the ways in which court enforce the right or redress wrong. A driver who lends their car to a friend is a bailer. The owner lending their its item is the bailer. In the scenario above, the friend who borrows their car is a bailee. The person receiving the possession is the bailee. If a car, if a dry cleaner, if a dry cleaner damages a customer's coat, they could be liable for breach of contract. They liable for breach of contract if there was an agreement and or negligence. Intellectual property and liability. Copyright protects copyright protects literacy, artistic and musical work. Some are the examples for UGC net. All the subjects ఇందులో కొంచెం కంబైన్ అయినాయి, ఒకసారి చూసుకోండి. బికాజ్ ఇవి కూడా మనకు ఎగ్జామ్స్లో వస్తుంది యూజీసీ నెట్లో. ఓకే. Infringement of a copyright can lead to civil liability and criminal liability. Patents protect inventions. What is the difference between a joint and a several liability? Joint liability means each party is fully liable for their entire damages. Several liability means each party is only liable for their shares of damages. What is and the act of God in the context of liability? A natural event, earthquake, floods, that is unforeseeably and unavoidable, potentially relieving liabilities. The principle of caveat emptor means let the buyer beware. The eggshell skull rule states that a defendant must take their victim as they find them. Doctrine అది ఒకటి. Okay, what is the legal significance of a promised causa? Proximate causa, a legal causes. Proximate causa అనేసి వచ్చితే లీగల్ కాజెస్ అన్నట్టు. ఓకే, లీగల్ కాజెస్, ప్రాక్సిమేట్ కాజెస్. ఓకే, ఇవి లీగల్ మ్యాగజైన్ గురించి ఒక సెంటెన్స్ నుంచి ఈ మ్యాగజైన్ తయారు చేసేనా. ఓకే, ఫస్ట్ proximate cause అంటే it establish a significant direct link between the defendant's actions and the plaintiff's harm to justify the liability. A defamatory statement that is spoken is called slander. Business and commercial liability. Product liability can arise from all of the above. Answer is all of the above. ఒకసారి చూసుకోండి ఏమేమి ఉన్నాయి. What is the purpose of a insurance in the context of a liability? To transfer the risk of a financial losses from one party, okay, to another. A warranty is a guarantee or a promise about a product or service. Legal system based on a common law. Judicial precedent, case law. Legal system based on a civil law. Comprehensive legal codes and statute. The concept of due process generally refers to
fair treatment, their normal judicial system. The legal term for intentionally refers with someone's goal in a way that inconsistent with their ownership is conversion. The constructive trust is trust imposed by a court to prevent the unjust encroachment. What is the significance of the reasonable person? The standard in negligence cases, it sets an objective, a standard of a care accepted of a hypothetical or ordinary person say in the similar circumstances. Land law and liabilities. Land law and liabilities ది కూడా చూద్దాం. Okay. Trespass to the land involved physical physical instructions on to another's property without permission. A landowner generally owns a duty of care to both A and B, trespasser, lawful visitor. Nuisance refers to interference with the use and enjoyment of a law. Is on the employee relationship. The employer can be is held vicariously liable for the employee's charges committed within the courses of their employment. A principal is liable for the actions of their agent if the agent is acting within the scope of their authority. Respondent superior ఇది ఒక లాటిన్ మ్యాగ్జిమ్. ఒకసారి చూసుకోండి ఏం చెప్తుందో. ఈజ్ ఎ లీగల్ డాక్టరైన్ that means let the master answer vicarious liability of the employers. If a store owner knows about the dangerous conditions on their property, broken step and fail to be warn customers, they may be liable for negligence. Duty of care in a negligence law is owned to these who are reasonably forcibly to be affected by one's action. What is the difference between general damage and special damage? General damage are for non-monetary losses, pain and suffering. Special damages are for especially easily quantifiable losses like medical bills. Consent can be defined to battery, trespass. Self-defense can be defined to assault and battery. Necessity can be defense to defense అంటున్నా డిఫెన్స్ ఓకేనా, డిఫైన్ కాదు డిఫెన్స్. ఓకే, కన్సెంట్ క్యాన్ బి డిఫెన్స్ టు బ్యాటరీ అండ్ ట్రెస్పాస్. సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఏంటి, అసాల్ట్ అండ్ బ్యాటరీ. నెగ్లిజెన్స్ క్యాన్ బి డిఫెన్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. నెగ్లిజెన్స్కి ట్రెస్పాసెస్, నెగ్లిజెన్స్ అండ్ కన్వర్షన్. ఇప్పుడు కొన్ని థాట్స్ కూడా ఉంది మనకు సబ్జెక్ట్. ఓకే, ఫాల్స్ ఇంప్రెస్మెంట్ ఇన్వాల్వ్ unlawful restraining of a person's liability. Malicious prosecution involve in initiating criminal proceedings without probable causes and with malice. Interference with a contractual relations involves
intentionally inducing someone to be a breach a contract with a third party. What is the difference between assault and battery? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇది చదివాం. Assault is the threat of a physical contact. Battery is a actually physical contact. Defamation is a requires all of the above: a false statement, publication of the statements to a third party, damages to the plaintiff's reputation. ఒకవేళ మీకు డిఫమేషన్ది సెక్షన్ తెలిస్తే నాకు కామెంట్లో చెప్పండి. ఎందులో అంటే ఐపీసీలో కాదు, బిఎన్ఎస్లో. ఓకే, భారతీయ న్యాయ సంహితలో. What is the difference between libel and slander? Okay, the libel is a written defamation and the slander is a spoken defamation. Bailment involves the transfers of a possessions of a goods without transfers of a ownership. A lien is a right of a possession, possess the property belongs to the another person until a debt is paid. What is a adverse possession? The possession of a property without owner's permissions for a specific period which may lead to be acquiring the ownership. ఒకవేళ మీకు అడ్వర్స్ పొజిషన్ సెక్షన్స్ తెలిసే నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి. ఇంకా ఏంటంటే అడ్వర్స్ పొజిషన్ లిమిటేషన్ యాక్ట్లో ఉంది, తెలిస్తే నాకు కామెంట్లో చెప్పండి. ఓకేనా, సెక్షన్ చెప్పండి, సెక్షన్ నెంబర్. ఓకే, a landowner who fails to maintain their property and causes the injury to be a passerby maybe is liable for negligence. A person who finds the lost property and keeps it so without making reasonable effort to find the owner may be liable for all of the above: theft, conversion, breach of bailment. ఓకే, ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంది దీనికి రిలేటెడ్. ఒకవేళ మీకు తెలిస్తే నాకు కామెంట్లో చెప్పండి, అది మన బిఎన్ఎస్ నుంచి. ఓకే, ఇఫ్ సమ్వన్స్ borrows a car and the damages it through their negligence, they are liable to the owner for breach of bailment and negligence. ఇప్పుడు వరకు మనము అయితే jurisprudence కవర్ చేసాం. కొన్ని ఇందులో టాపిక్స్ వచ్చేసరికి టాట్స్లో గురించి కూడా ఉంది. నెగ్లిజెన్స్ ఏంటి, నెగ్లిజెన్స్, స్లాడర్, బెయిలీ, బెయిల్మెంట్స్, ఇలాంటి చిన్న చిన్న టాపిక్స్ మేము కవర్ చేసాం బికాస్ ఆఫ్ యూజీసీ నెట్ కోసం. ఒకవేళ మీకు ఈ సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ కనిపిస్తే, లేకపోతే మీకు కొంచెమైనా యూస్ఫుల్ అయితే నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి. ఇప్పుడు వరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు మీరు అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పెట్టుకోండి, బికాజ్ రేపటి నుంచి మనది కాన్స్టిట్యూషన్ సిరీస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, రేపు కాన్స్టిట్యూషన్ తర్వాత వేరే వేరే సబ్జెక్ట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. వితౌట్ మిస్ చేయకుండా మీరు చూస్తూనే ఉండండి. అప్పటి వరకు బాయ్, టేక్ కేర్, ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. మంచిగా చదువుతూ ఉండండి, జస్ట్ క్రాక్ చేయండి ఎగ్జామ్. ఓకేనా, బాయ్, టేక్ కేర్, అల్లా హాఫీజ్.